Bitilo with Mfali Federa. You're listening to Bitilo with Mfali Federa. Assalamu alaikum, badina wala ngali konto ngali bismillah na Bitilo kiwaro dijang bi arabo dijang makaro tilimoni nano lambeni sawa kono Allah badi malum Mfali Federa atal mbe moy ka radio to Gambia banko kan albe moy kan FM 106.1 FM même felen di manja kunda sate kono atal mbe felen ben jibe kan dal do tari internet do ko Facebook lem ko YouTube lem ko TikTok lem bam ko Instagram lem wara pam WhatsApp group wala yalon ko wala yer Bitilo to yana mal be bismillah la jam sa fale ko content dan se wona kal so jam kondal ta ka nyame ndrom mba folo la kundo kibaro le la nga jibe ki kundo kibaro la kata bake o kola no botala nga kata so jam la kamenke o kena kata me alon ko abe so kala nimmente ma mo fulal le tema folo avec menti wala mu Marr Nyang ke da modi me alon ko Gambia fodding ke wala atele nyatu kake do ko bundala ka ko me yeko Gambia participate ikena kapti me alon ko ebe lori Gambia banko le kam ike dadum fanna jamal to adabo kono ka ko de tilimo soto banko la fanko karola memo transparency di bari fane ko crosslo fane ke kate fawlu Kenya la nyala banko kam yimbe jibelo kila ko fanna ani ku ko dawlo atani Marr Nyang ke mo di alon ko ala nyi do ko aka menke tilimo la karola dunia kono Gambia banko kam dunia ka jama balel be je men yalon ko ya sude wakanne ya bunya ya farmo kan ni nyalaba wala fango ngaji ko katar man sakundale awod ba ka tan sika ya diala ni be kala fendi malon ko nala faka wollel kacha se hekado ka po ni lon kan mo menti ida do ko mo menti ali ku ko dam bari wala fana mo kafuti fana me alon ko wo 2025 election so be men fana tinti do men kero national soviet atel la kapo kilmo fana ba ko ko o bebe kila festival ko nala fakana le kawol dol kachabi e ka do kol menike ila simpali menuta ye carte fo je nyamen carte fe tambilan ni carte fe nala ni ñu kujamal men yalam ko le be den wala ni mar do wala kacha bi ni mar fana na kacha budala mbe SM Jobareth su dala jam akeda modi nalon ka dabe molu kono le men ka diamu UDP to yala kibatala ni kibade jam bundal to ani sako fam internet do social media la karola nala fakana kacha kajibe wala mo UDP lanin banku bi yayo di meron wala kum fatu kutake me jibelo kelo ko ni namba fanu la nyaatu tamandi mari mo na la fam fande ke nyon kibaro la ni kal kapten ko ko wala asela mo mandi ni murtana sina nga jibe ki kundo kibaro la kataba ki okola na bla ni nyon katas. You're listening to Bitilo with Mfali Federa. You're listening to Bitilo with Mfali Federa. Mbari wolu ngali konton ngali bismillah Bitilo de jam ko ke ko ngafi nyame lal bari malum Mfali Federa se katabato jibe ke kundo kibaro la men so jam bi mo folo le men na wala mu standard news badi kibar folo me alon ko standard kibar bani standard men na bi wala mu be me alon ko wala datan intiltam la ko Gambia ko kam ko ka ko me ko coalition for system change ko wolle li opposition party lu kafu nyoma ka jibe ida mawle be kafu no la nyoka nyame ka coalition lo ke pare ja kafe fa kamba même 2026 kafe fa na ko Gambia kana bula wala ko ko be mo nyindunde mentata kanyam ko political party worolu ko wolle mabe de ko ka fol men fanan kama man haramadi ngol la politico ni banku do ko mama karole ka ko civil society organization ko dol fanan demal mabe de party wol men yalon ko le mabe da ñin coalition for system change la wo be wala wala mo NUPD la min jeda boy parti men yatun ka APP sobea esafa le parti men yatun ka GDC mama kande parti men yatun ka ani parti saba ko tan government ko JRPD PTP ani PPA ko e ka fo opposition party ba ka fol men ko UDP ani doy e ko mamma beje ko UMC fana Talib Ahmed Bensouda fana mamma beje ko kibarolu ya itandi nyamen bewoni sorota e koy hawo momenti wala mu pour opposition party de mawle kacha ya jibe be nyomono la nyame ye mo kilin tambindi ke ben adama baro fe ni kate fe kono menyanta sotla 2026 bari koy man ta dal na 2026 ta ma farana bari hani 2028 député kare fo ni kate fe ko tawal menyanta ka sodo e be yilla kan ko ni so nyoko keta
wo kafu kuto men belola wo lel betenten na ka banko nyini ani ka dipte mo fala nyini wo coalition to ya esa palma be de la min jeda ma be de wol be jam to do nimboro don sa jibe ke dandaro men bota minister of justice bulu ka jama mol be kalam tan sa company tiolu pour mol men yalon ko satol men nyante ma nima ke loi koto men boko ke kana ke la soto bulo itandi minister of justice la register of companies la ko be imari la company la registration o danale ande be bondi la banko la register of company kono le wakera license manam nin kuti mosaba fanko laysin ba ka tawme aron ko basakunda ko di company la kila kende ani ila lo yitan di gambe banko kam o dalilo kam bala ko company ni mari yol ay be dandala men nyande me sake men mu kana kila soto bulota ka lankenama ka masakunda ani sakko ko tawo men aron ko lebe dendi kam e ko banko nyaron ko excellency adama baro ya telefona ye siranti yake be wala men sorta comment gambe banko kam kada bendi maron ko abe dending project kutole la yemen jombo ka faya ko di waka project akara project di mealon ko kodo men nan kamo bita kanya fo $1 million wala be dunati yo project ko wulindi men kamba wala mu purka kotu kolu makoy daloba men be kotu sato kono ka jibe ebe molu tankano la nyame woyo masiboma aninti nyaro ni tan ko tawol men yalon ko lebe dending wo jidala bala me alon ko wala kalo kotu na la dandana sato kono ngajibe ke kibala membe den dinda usenu dabola men ya lonko iko ala pati barama do beje e ka me ko ya kumba jede wala diam ta kay tandi ko nim banko dingol sonta foye banko karfala usenu daboma 2026 akabe presa yake la ko signa kilindamman one time abo wala kila sira kan na preta banko ta se ya kumba jede le nyok makan sifalu sada patiola bemodo nim banko be yaay bemodo me alon ko wala kumpatan command ba mamme ya tani je ko ya kumba jede diamata ila be momento ay meden wala mu ko akole ya senu dabo 2016 ay kalindro ke pour ye banko diala isa ya se maran ya kendo sabana ako birim banko fa 2016 ako wolote la dunda ako silal nim banko dingole banko diala 2026 ako abe men sambala na wala mu jirwati banko ni naflo la karola na woke ay tunko londi menbo sabula abe banko burundi la nsita supreme court damente alongo iko kiti babe ke kanje ni tembenna supreme court kiti te ladu wolle be sikam ka jibel ke wolle be sirin ka jibel ke nyaka ta ko la gambe banko kam ni tembenna nyaka ta fenne me alongo banko luwali ya tonne bari mol sodata men ya ko sama supreme court ko laftale pour supreme court so luwa ni ta burka gambe banko kam e sa de banko dimol se hako sodo ka nyaka ta ke ni laftala ya tani je ko kiti ni wala be kekan supreme court mu banko la kiti bumbadi ning loi soko sota wara nyomoy bali sota banko loi la karola e to lel ka fasar mole andi la kiti te o jama ka ke loi la di banko kam wo supreme court la wo kiti te oro e ko ka fa meye ko ngan simba mariama njay wala ta je ka sata ke ko la te mello nyaka ta ko ya tani je ko sota bi ni karo ni jabro sota tin real tema ina rakito ninta yalo sondi prase tende na jibe ke kibara min fana beden ni banku be yayo la president ko menke sam signa fula sam kono e ka fa ko mid people to na kibara min mem to stana yisu ko bulu wodi e maytandi wala mo ko 2024 ta mem muserum sawti e ko men dara kanyam fo dalasi million taworo dalasi million nani pendi lato kan e ko wala dum tawo mid people to ko wona sia ko signa fula katambi dalasi million tan sabolo me alon ko tibite waye wala kerkere o midi people toye o sama kono men 2024 ko kibarolu yaay tandi nyamena mbadi woli ko banko la immigration department do kulalu wala li kulum fulan mura pour foot badala kulum men yalon ko e ko be pare kan num pour ka ni duma silota kamul bole la kulum kono kata ke samba bakwe europe banko kam na jibe ke kibala no meden ni kuma kamala point ñu se baye même muta banko di ngol bulu kabin tumo men kibaro findita ko ye aisatu party le tap party ala doku la be kabda mete ko hewal forex bureau wakera ni ko di falin la ti ani ko di kibla bruce li sato ko point ñu se ba diam ta gambe di ngol menye e ko masakunda nyantele ke force odi ni bureau de sansul kam men kera ni forex bureau di pour ye molu ñini men better la kantaro la do ku bundal to ajere sa dawda banko kam katu nga menje wala mu ko fitno tajinte anin tilimbalia wo karola asembo bo war kambali ni murda mbadi wolu
ko nga ko ñamin nga mbeni la kan Marr Nyang nati dendro nasi na dum kacha kono SM Jobareth fanam be jang nyaado mandi nata fanam be kacha la ko lamene alon ko wolle be dending UDP la nyim banku be yaala me alon ko yo wala kum fatem kutake. You're listening to Bitilo with Mfali Federa. You're listening to Bitilo with Mfali Federa. Assalamu alaikum, Badingolu Kongafanyame Murtana Njane. Good evening, listeners and viewers from wherever you may be joining us from. My name is Mfali Federa, and this is Bitilo. And tonight we are joined by a distinguished fellow, Mr. Marr Nyang. Marr Nyang kontaan nañ tey dalal la tey fii si programme bi Bitilo. Balaa ñoo tàmbali ma wax la congratulations si award bi nga xam ne loolu nga jota am fii Qatar. You know, please welcome to the show, and you know, we are happy to have you. Thank you, Fali. Mala jaajëfal si liggéey bu màgg bi ngay def fii si réew mi ak si biti. Di appreciate tamit those messages. I highly appreciate them. And it's a pleasure to be here on Bitilo. I've been a keen follower of the show. Thank you very much, Marr Nyang. Kontaan naa trop pour am la pour mbokk yi nga xam ne yéen a ñu nekk di join rek comme ni ma ko doon waxee Marr Nyang moo sampa mbootaay bu ñu wax Gambia Participate mu nekk mbootaay bi nga xam ne dafay yëngu si ay fànn yu bëri Gambia bokk na ci tamit mooy wàllum election observation, wàllum di xeex tamit di gis ne ay leeral mu am si ay wàllum koom-koomi réew mi ak fànn yu bëri yi nga xam ne dafa wéeru si fànn boobu noonu tey nag loolu lañ bëgg a waxtaanee Marr. We are really happy to have you, and one of the first questions I want to start with fu ma bëgg a tàmbalee mooy dama bëgg a nga ñu commencé si njëlbeen bi. You know, we look at the beginning to see how Gambia Participate came about. You know, bu nga sosee Gambia Participate, what were you hoping to achieve? What gaps were you trying to fill? Bi ngeen sosee mbootaay bi bu ñoo ooyee Gambia Participate. Great question. I mean, so boo gisee mbootaay Gambia Participate mu sampu. It goes back to 2016, January 2016. I was working in a law office, and I developed keen interest in issues of law. But at the same time, I was with the digitalization of the Gambia Law Report 1997 to 2000. So while I was doing that work, digitalizing that law report, I was at the same time reading and building a lot of interest and seeing so many things that obviously attracted my interest in national development. I wouldn't say that was the start for me to build interest in national development, but that was the springboard to actually get me to get into the civic space. So from there, as you could remember, that was the same year we were supposed to have election. And I believe there's so many things that has to be changed in our legal system. There were so many things that has to change in our governance system. And the only way that we could actually achieve the change was to get people to participate in national development, national decision-making process. So it wasn't Gambia Participate at the time. It was called the grassroots organization. So what I started doing was utilizing, obviously, social media because of the hostile political environment that we were in. I resorted to social media, basically informing citizens of the significance in participating in elections, why they need to go out and vote, and why it is remind them of their civic responsibility. So that was the initial idea of Gambia Participate. It was not formally called Gambia Participate until May 2016, when I returned from Ghana. That's where the inspiration, the name Gambia Participate actually came from. So I initiated that, changing from the grassroots organization to Gambia Participate, at the same time going to communities and organize election tech camp, going to marketplaces. So basically, that was the foundation, that was the idea, to get people to participate in elections.
Marr loolu seet na lool and jërëjëf si ni nga ko tàmbalee I think foog naa waxtaan bi you've clearly captured how the organization started and I think the starting also truly reflects the name of the organization. Gambia participates to encourage people to participate in national development foog naa loolu baax na torop Marr fu ma bëgg ñu dem next mooy how the organization evolved over time bu ngeen commencé lan ngeen ko commencé woon ak yan mbir ngeen commencé dugal si ay programme si nga xam ne yooyu ngeen dee def Gambia participer naka la affaire bi weccu ba si jamono buñ nekk tey. So kon nu ma ko doon waxee si kàllaama anglais pour faram-fàcce ko waa si olof ak tamit tontu li nga doon laajte. ban formé organisation bi na Gambia participate boo liggéey Gambia participate mooy Gambia ñu dugal seen loxo si wàllum governance daal. So loolu ba nga ko formé ba pare élection amee ñëpp xam ne lu fi xewoon parce que loolu tamit nekkul benn nit moo mun a ekkati loo xam ne man maa taxoon change mu am it was a collective responsibility, it was a collective effort yow sa bopp si nga bokkoon ak yu bari. So loolu moo tax ñu am change in 2016. Then after 2016 ñu toog laajte suñu bopp ok ñun suñ objectif mooy pour ñu mobiliser nit ñi ñu former leen génn ñu sànni karta léegi comme que sànni leen karta government bi génn na fi government bi fi nekk woon génn na fi te duñ amaat élection ba juróomi at si kanam lan leen war a def pour mun a make sure ne nguur bii nii tegu na si yoon lan leen mun a def pour ñu make sure ne duñ delluwaat ñuy dunda li nga xamante ni ñu ko doon dunda si government ba passé so si leen commencé di wax affaire yi tapale affaire yi njuuj njaaj parce que nguur bu bàyyi yoon nguur bu dëkk boo xamante ni ñi dañ dem ba commencé di dundalu naxari loolu boo gisee bu bari si dëkk yu bari du doon dara lu du tapale ak njuuj njaaj so pour ñu mun a wàññi loolu ñu mun koo ñu mun a make sure ne loolu du am si suñ nguur bi nii si leen commencé di def civic education but at the same time ñu initier lu naan follow the money mooy topp xaalis bi lu doon topp mooy alal bi nga xamante ne moom moo war a dem si askan wi moom leen doon toppat pour gestu wala alal boobu noonu ñëw na si nit ñi wala ñëw si nit ñi bu ñëwee tamit si nit ñi lu mu leen war a jox na leen ko wala dafa am lu si des su loolu moo nekkoon li nga xamante ne moom leen doon liggéey te lu follow the money boo ko déggee nekkut sun organic initiative loolu mu ngi jugee Nigeria ñoom ñoo ko start waaye li nga xamante ne ñeneen dëkk ñu ngi koy def te mu ngi dox soon dëkk bala ngay andi lu bees nga lu naan experience sharing nga jël ñooñu seen experience ak seen methodology and approach moo gën nga andi leneen wala nga copy li nga xamante ne mënoon nga koo def in a collaborative way so noonu lañ ñëwee si wàllum anti-corruption work but at the same time ñu doon def anti-corruption work ñu doon advocate for the repeal of the Anti-Corruption Act 2012 parce que Anti-Corruption Act 2012 boobu noonu moo waroon a taxawal lu naan bunti néeg bi nga xamante ne mooy xeex njuuj njaaj waaye loi boobu anti-corruption commission bi waaw moo waroon a taxawal anti-corruption commission bi depuis ba ko gaay formé in 2012 waaye loi boobu noonu musuñu ko use loi boobu noonu tamit musuñoo am anti-corruption commission so comme que léegi ñu ngi si ñu Gambia te bëggoon nañ tamit loi bu gën a progressive than the previous one si leen commencé di advocate for an anti-corruption law go on waaw si sound anti-corruption law bu doon advocate tamit same time ñu ngi advocate for government transparency tamit kon leeraay nguur lu muy doxee especially si wàllum alal nañ ko leeral parce que leeraay boobu noonu dafa manqué woon right nguuru passé especially boo ñëwee si wàllum dépense réew mi right ñu door tamit di liggéey si dépense réew mi di waxtaan ak nit ñi ak nguur di andi nit ñi di leen laajte lan moo nekk seen bëgg-bëgg si at bii di ñëw lu naan participative budgeting but at the same time as well ñu ngi yokkal leeraay kon dépense nu muy taxawee so process bi ak yooyu so from elections ñu dugg si wàllum di xeex njuuj njaaj dugg si wàllum tamit dépasse noonu leen yaatale liggéey bi nga xamante ne moom la ñoo def at Gambia participer
ok jërëjëf Marr ay fànn yi nga wax yëpp nañ si dugas si waxtaan bi waaye fu ma bëgg ñu tàmbalee mooy mbiri leeral bi ngay wax si wàllum nu ñooy defaree dépense si réew mi ak nu doomi réew yi di bokk si process boobu noonu foofu laa bëgg ñu commencé soo ñëwee si leeraay bi yow yàgga ngaa liggéey ak government in terms of making sure there is transparency in our budgetary and public finance management mooy nu ñooy toppatooyee xaalisi réew mi ak tamit ndax fu ñooy dugal fuñ jegleel xaalis yi foofu lañ nekk di dem yow yàgga ngaa liggéey ak nguur bi si fànn boobu noonu tey su fekkee ne war ngaa xayma nguur bi in terms of seen transparency as far as public finance is concerned ñaata fan nga la xayma ak lu tax loolu. dinaa leen xayma on a scale of 100 dinaa leen xayma at 36 out of 100 parce que 36 waaye loolu ndaw la di nekkul li nga xamante ne dama ko xalaat rek wax ko kon noo ko waxee yàgg nañ liggéey si wàllu dépasse te at yu passé nii yëpp ñu ngi gastu government si wàllum naka la gaay di yaatalee naka la gaay di leeralee tamit yëfi dépasse te bu ñuy gastu loolu dañoo xool dañ am suñu méthodologie am nañ tamit ay 8 key documents yi nga xamante ne moom leen di gastu documents yooyu noonu dañu war a nekk si website yi government of the Gambia ba pare tamit document yooyu dañ ko war a génne on time parce que xam nga yëfi dépasse tamit amul xaar dafa am certain time yi nga xamante ne boo demee ba nga andi yow for example yow li nga bëgg a dépasse si at bi nga yóbboo si député yi yow def loolu si sa website yi ba after the budget is enacted loolu du transparency right that's transparency buy ñëw just for the sake of publishing yes parce que booy def yëfi dépasse booy andi executive budget proposal am na tamit yeneen document yi nga xamante ni ñoo ko jiitu waaye executive budget proposal bi mooy luy wane government bi ñoom lan la gaay préparel lan mooy seen programme ci at bii di ñëw ñaata la gaay bëgg a dépasse ñaata la gaay di xamee li nga war a xamante moo dugg si seen biir arankees bi so loolu lu bari la ñooy seet si passé executive budget proposal dañoo xaatal lu naan medium term economic and fiscal framework mooy de MTF ak 8 key documents audit reports yi nga xamante ne on time publication so yii yëpp lañ dee xool under the open budget survey ñu koy def mooy international budget partnership te maa ngi liggéey ak gars yi depuis 2019 si suma collaboration ak the international budget partnership si leen commencé di assess Gambia musuñu ko assess si open budget survey te open budget survey at the time mun doon assess 118 countries waaye Gambia musuta bokka si loolu so ba ma commencé di wax liggéey ak ñooñu ñu include Gambia ban force assessé Gambia dafa score 4 out of 100 si transparency mu doon lu doy waar te lu tey xel tamit waaye fekkat time boobu noonu xam nga mun la assess tey doo mun a xam yow lan nga nekk di def ak li ngay def noo ko yokkee so si laa commencé foofu la suma liggéey dooree ak Ministry of Finance pour leeral ko man naka laa ñëwee di work ak Ministry of Finance and other ministries ba ma demee bay xam ne liggéey bii nii mën nañ ko gën a yaatal mën nañ gën a yaatal yi fi transparent yi fi leeral dépasse si laa commencé di wax ak tamit di liggéey ak gaay time boobu noonu Baye Madi Cissé moo nekkoon the budget director foog naa Amadou Sané moo nekk the minister of finance at the time waaye Baye Madi Cissé laa doon gën a liggéeyal at the time ñu leen di wax documents yi nga xamante ne moom la gaay war a publish ba ko gaay publisé gis nañ yokkute am na from 4 out of 100 gaay yokku ba lu na ba 31 out of 100 right I mean actually out of 100 so loolu mu nekk 31 point increase within 2 years right waaye ñu ngi gis ne loolu war naa gën a yokk waaye depuis boobu bente the last assessment bu ñu def ñu ngi score 36 out of 100 so lu muy wane mooy government bi mun naa gën a yokk the level of budget transparency su nekkee ñoom def nañ ko from 4 to 35 mu ñëw to 36 meaning the pace is in the recent foofu laa bëgg a ñëw sax if in 2019 you were hosting and bedem 31%. We are in 2025 and you are still at 36. Lolu nuru improvement bu rede. Deguma? No, I was just trying to make your point that
if 2018-19, you move from 4 to 31, and 2025 you are at 36%. Lulu does not look like a big improvement. No, it is not. So 2019 la guy 4 out of 100. 2021 guy because li biannual lang ko de def. So 2021 la Okay. guy 35 out of 100. So Okay. 2023 guy 36 out of 100. So I agree with you ne between 2021 and 2023 sen improvement bi is not a significant improvement. Okay. Benen bi dina ñew bu 2025 bi dina ñew by around first quarter, around the end of first quarter of 2026. Why pour delluwaat si question boo ma doon laajte rek su ma nee xayma gars yi fan la gars yi taxaw si wàllum leeraay dépasse si loolu laay sukkandiku wax ne 36 out of 100 laa leen di just like Okay. Okay, Marr, pour layman bi, for somebody, let's say, for my grandmom, nga xam ne mu ngi déglu, so waxee ne in terms of our budgetary process, mooy wàllum defar dépense bi for the pour réew mi, suñ ne leer amut si fànn boobu, what does that mean? Does it mean ne dañ nekk di tapale dañ nekk di sàcca or whatever? What does that really mean? yaa ngi xaw a echo a little bit gis naa the last part waaye nga ne for the layman ñu nekk suñu maam yi ñu nekk si kaw yi su ma leen war a explainer si pass bi fu muy dem waaw soo leen naree explainal what budget transparency is all about, comme ñaaka leer bi nga xam ne loolu lañ amut si suñ fànn defar dépense bi for the country. So the question is, what does it really mean in actual sense? Suñ ne transparency amut, suñ ne leer amut in terms of nuñ dee defaree suñ budget bi, xanaa lan la firi? Does it mean that the government is comme ñi nga xam ne yooyu lañ dénka suñ koom-koom bi ñu ngi sàcca wala ñu ngi def lu jaaruwut, wala dafa nekk ne ay sarta yuñ teg yooyu lañ mitut yooyu lañ what does that really mean for the layman? waaw so pour layman bi dama leen di wax ne dépasse ak boo déggee ñu ne dépasse yi réew loolu nekku dépasse yi government nekku alali government loolu alali réew la te suma maam yi nga xamante ne ñoom ñu ngay liggéey ñu xam ko wala xamuñu ko ñoom tamit ñu ngay fay lempo naka la gars yi di fayee lempo tey wala tamit ñu ngay contribuer ci koom-koom réew mi tey ku dem lopitaan di nga fay ticket suñu maam yi war ne wax xaalis boobu noonu fu muy dem xaalis boobu la gars yi dajale pour mu mun a taxawal dépasse ak tamit tey boo duggee ci féeri wala dugga ci supermarket nga jënd dara ñu charge la value added tax ñoom di nga ko gis waaye loo jënd ci ay yeneen place di nga gis foofu noonu value added tax xaalis boobu noonu la ñoo dajale pour mu taxawal dépasse yi réew mi waaye nekku foofu rek la muy jógee parce que alal réew mi day jógee ci ñetti bunta bu njëkk mooy taxe yooyu ma ne doon wax mooy nit ñi seen ku nga am tamit muy liggéey waaw nga muy liggéey government wala muy liggéey si yeneen place bu weer bi dee lu muy feye ko dañ koy dog yooyu noonu moom yooyu yëpp day dem si lu naan consolidated revenue fund mu doon benn compte account bi nga xamante ne foofu la xaalis si réew mi di dem boobu mooy benn bunt beneen bunt mooy government tamit day leb pour mu mun a mutal seen programme bi nga xamante ne moom la gaa yi bëgg a defar parce que government seen dépense du musa doy ba pare tamit beneen bunta bi mooy dañooy am ñi nga xamante dañoo may government right dañoo may government xaalis lu naan budget support loolu tamit day taxawal al réew mi si day taxawal dépense réew mi so boo gisee loolu yëpp muy ñëw nekku ne dañ ko may government bi dañ leen ko jox si turi nit ñi loolu tax ñuy am election every time 5 years ngay renew sa social contract mooy yow yaa ngi ñëpp mun ñoo nekk président yow yaay tànn ki nga xamante ne moo lay taxawal sa baat taxawal réew mi kooku benn nit la mun a doon ak administration am loolu tax ñuy am élection so ñooñu boo leen demee ba tànn leen nga ne leen ne dañ bëgg nga doxal suñu réew mi te lu si gën a am solo mooy dépasse boobu noonu warut a leen dem loolu tax ñuy liggéey budget transparency loolu warut a leen dem parce que ñooñu da nga leen teg foofu noonu pour ñu doxal yow
li nga xamante ne doo ko mën a def yow kenn ñoom ñoo waat ne bu ñu ñëwee dinañ taxawal loolu te dinañ ko def kon loi bi nu mu ko waxee so pour leeral ko si suñ maam yi ak ñi nga xamante ne xamuñu lii nu muy doxee xaalis boobu noonu bu ñëw xaalis bi nga xamante ne dafa war a ñëw si yow te dafa am ay sarta yi nga xamante ne ak bunte yi nga xamante ne foofu la war a jaar si am na buntu wér-gu-yaram am na si buntu mbéy am na si buntu yoon ak ay tali am na si buntu jàng ak yeneen ak yeneen yoon yi nga xamante ne foofu la war a duggee même président bi sax buy tukki li nga xamante ne plein bi muy dugga dépasse boobu noonu leen koy fay dépasse boobu noonu sa tur leen ko gaay taxawale moo tax balaa muy nekk luwa day dem si bunti ndaw ñi muy National Assembly li nga xamante ne dañ conséquence bu nekk ñu ngi fa am représentative pour ñu wax National Assembly alal réew mi lii leen ko xayme lii leen bëgg a defal askan wi nii leen ko bëgg a doxalee député yooyu ñu ne député yi tamit ñoom ñoo nekk di représenté ñi ñoom ñëw ñu ne suñ économie bi wala tamit suñ nit ñi lii la gaay soxla ñu commencé di faram-fàcce di commencé di bakken foofu ba ñu am budget bi nga xam ne la gaay di saar so loolu warut a leen dem bu leen demee rek dafa am li nga xamante ne mooy am lu warut a am te dépasse boobu noonu warut a taxawal warut a dépasse lifestyle yi benn nit ku nekk dafa men dépasse boobu noonu nekkul dépasse bi nga xamante ne dañ ko war a jël noonu rek dépasse ko ba pare nga ne jeex na déedéet dépasse boobu noonu nit ñi dañ ko war a yëg boo demee lopitaan te amuloo garab da nga war a laajte loolu dépasse nañ ko wala dépasse nañ ko bu nga ko dépensé te lopitaan bi amul garab den dépasse ba nga koy dépense am na fi nga xamante ne dem na fa te war faa dem te ma wax suma maam ni kon yow boo nekkee si lu naan osusu ngay dajale xaalis xam nga suñu maire yi samedi bu nekk wala dimanche bu nekk si weer bi dañ day ñëw toog ñi am ay meeting lu naan tour xam nga yeneen làkk naka la koy dee waaye dañ koy doy owee tour boobu noonu gis maire bi nga xamante dina andi kayitam bu ko mënutee bind day andi doomam mu ñëw si tour bi mu ne diw ak diw lii la gaay joxe xaalis bi nii la toll parce que xam lu xew loolu xaalis yi mbooto ay mbooti doomi aadama wala communauté ñoo fa nekk loolu tax kooku noonu lu muy def loolu mooy transparency mu ñëw ne lii laa jot kii fay na kii fayut ku fay ñu bind turam ku fayut ñu bind turam ba pare ñi nga xamante ne leen war a alamaan ñu alamaan leen tamit so kooku noonu imagine suñ mairie tey bu ñu toogee yow yaa ngay sànni yaa ngay cotiser di dugal sa xaalis si osusu bi nii nga toog dégguloo kooku noonu sa xel dina ñaaw dépasse tamit noonu lay doxee so looloo tax ñun ñuy gën a dox si lii di meeg soo ne lii mu leer nit ñi ba pare tamit government mu mun a execute parce que am na lu bari foog ma ne loolu xëj na si waxtaan bi am na luy bari li nga xamante day xew si time bi nga xamante ne moom la government di génne xaalis di koy dépasse. ok Marr jërëjëf pour seetaatkat yi ak ñi nga xam ne ñoo ñu nekk di déglu on radio on Vibes FM 106.1 FM Bitilo ngeen nekk Falli Fadera la ak Marr Nyang is from Gambia Participate lu ñu nekk di waxtaanee mooy ay liggéey Gambia Participate ay jéego yi ñoo jël fànn yi ñoo yëngu ak ay a lot of activities yi nga xam ne yooyu lañ nekk di def si réew mi Marr bëgg naa laa laajte in terms of comme ni nga ko waxee yow yàgg ngaa liggéey ak government in terms of budgetary work ak yooyu noonu so su ñëwee si wàllum inefficiency in government public finance comme yàqa bi si fànn bu mu ëppee based on yéen seen liggéey bi ak government bi fan la is it procurement is it projects is it travel is it payroll so ma munee wax loolu noonu si seen gestu bi ndax gis ngeen fu fi nga xam ne di ngeen wax ne fii daal fii la lëndëm bi janaa ëppa wala fii la yàqute bi janaa ëppa yëpp foog naa si nu gaay taxawalee dépasse bi boo déggee nga wax affaire yi procurement dépasse bu amutoon doo am procurement te am na lu systématique lu di xew bu ñu taxawal dépasse di nga gis ministry bi nga xamante ne tey dafa soxla furniture and fittings for example budget line boobu la ko furniture and fittings boo ko déggee mooy nga jënd ay toogu ay table
Wow. waaye table ak ay yeneen, right? So yow bu dee da nga ma laajte woon $300,000 pour nga jënd furnitures, ma jox la loolu noonu at bu passé nii nga ñëwaat si man nga ne ma jox la $500,000 da ngaa jënd furniture and fittings, dinaa la laajte bu ma xaalis bu ma la joxoon at bu passé nii ana furniture yi noonu, parce que furniture mun naa office furniture at most war naa saaf 3 years. So du ma dépasse bale pour nga jënd toogu nga ñëwaat nga ne ma joxaat la xaalis ne da ngaa jënd toogu, loolu yëpp si procurement boobu la mooy procurement issue bu ñu waxaat, right? So loolu man foog naa that is problematic, right? Number one mooy affaire furniture and fittings. Number two, nga ñëw si wàllum travels, right? Kenn waxu ne government war a tukki parce que liggéeyu government tukki si la bokk, waaye doo ñëw nga ne ma ne da nga bëgg a $10 million si at bi ma approve loolu noonu at National Assembly, nga dem ba di dépense nga ñëw report ne yow da nga spend $30 million si wàllum tukki. Loolu yow foo ko wéer, yaa ngi dégg? So man dama yaakaar ne this systematic play around with the budget foofu la problème yi nekk, te National Assembly ñoo si war a jóg parce que dafa mel ni ñu ngi selemal National Assembly. boo waxee government dañ naan waaw dañ am under the Public Finance Act am na lu naan environment mooy da ngay move money from one place to another, te loolu foog naa loolu lu doy waar la, te auditeurs yi sax ñu ngi rees ne environment bi nu ko gaa yi defee demut ci yoon, parce que balaa ngay via foog Minister of Finance mu joxe approval ne environment bi dafa war a am wala warata am, moom moo war a approve, moo war a joxe kàddu bu mujj, waaye ñu bari dañoo def environment without any trace of ministerial approval from the Ministry of Finance. Okay. So lu gaa yi def mooy ñu doon joxe yooyu naka tudda weer yu passé nii ñu doon joxe those analysis, especially the Meet the People Store, ñu ngi wan nit ñi ne di nga gis naka tudda government bi ñu ngi naan dañ soxla $6 million si Meet the People Store, ñu end up spend $30 million. So National Assembly dañ leen nekk di selmal. So yow ñoom député duñ xam loolu ba after la gaay di mun a xam loolu naka la fa demee, te député ñoo dañ si war a taxaw. So dépasse bi foofu la lépp nekk. nga ñëw tamit si warum jënd moto. Last time ñu doon def boobu noonu analysis, boo gisee xaalis bi bu ngay dogal si affaire moto depuis 2020 ba 2024 dem na about $5.3 billion. I mean 2025 bu ngay spene dina nekk about $5.3 billion. loolu mi wan mooy ñun boo jëlee xaalis nga dugal ko si moto, waxaat nii kenn waxul ne government warut a am moto. Obviously government suy dox ay ministres yi permanent secretary bu gaa yi dox seen business yi mooy dox fa gaa yi soxla mobility, waaye loolu tamit waruñu ko abuse in a sense ne tey boo xamante ne yow di nga mun a jënd moto bu jar $2 million wala $3 million, at most $3.5 million this economy bu na am $3.5 million, that is acceptable. waaye boo demee di jënd ay moto $7 million, $8 million ba $12 million, loolu noonu mun ñetti moto xëj na si ñetti wala ñeenti moto xëj na si. ba pare moto boobu noonu tamit lu muy naan, te ñun moto yu ñuy jënd lu gaa yi naan dafa bari. Fuel and lubricants boo xoolee at bi xamante ne mooy ñëw 2026 lu ñuy dugal si fuel and lubricants moo ëpp lu gaa yi dépasse pour jënd moto yu es, parce que di nga change seen di nga jënd fuel mu ngi gën a egg. So loolu moo nekk one of the things yi nga xamante ne ñi ni dañ ko oversight, te aleel bu du jeex moo si dugg. Yeah, it's crazy. It's crazy. 5.3 billion si moto kese. Moto fan lañ nekk. I mean, those vehicles. ñu ngi naan leen bëgg a bridge Banjul and Barra, te foog naa Banjul ak Barra mu ngi dafay cost about $30 to $35 billion la muy cost pour ñu mën a am bridge between Banjul and Barra. That 5.3 billion da 5 naka tudda soo ko dugaloon si Banjul to Barra bridge ni kon te time bi nii di nga am ay yeneen partners yu ngi lay jox xaalis, at least loolu dinañ start something else. waaye ñu ngi koy dugal si moto at the same time moto boobu noonu amul any loo dugg si moto amul lu moo jural dëkk bi sax. Exactly, loo duggal si moto di nga andi new driver boobu noonu da nga koy fay.
moto bi su yaaxee dang koy repair. dang koy defar. te foog ma ne ñun advance nañ to a stage whereby di nga mun a detect naka tudda koo xamante ne moom nga jox moto si weekend bi ba lu muy def lu muy use si fuel si moom la jógee wala tam dafa si government la muy jógee ñu ngi ñëwaat tamit si wàllu fuel li ngay joxe tamit maa ngi dégg am not sure whether this is right or wrong maa ngi dégg am na ñoo xam ne dañuy am ba $30,000 to $50,000 si fuel coupon loolu mënuñu ko antan askan bi mënuñu antan loolu right Monday to Friday in a month, right? Let's say 22 to 24 days li ngay liggéey ñu jox la 50,000 coupons xanaa loolu moom da ngay daw fii ba Sénégal every day pour dem office. Yeah, that's crazy. That's crazy. But jërëjëf Marr, thank you very much indeed. Si wàllum dépense bi ak leer si wàllum dépense bi foog naa foofu loolu leer trop. Thank you very much indeed. So léegi dama bëgg ñu move on to other programs ak yeneen jéego yi nga xam ne Gambia participate jël na ko si ay over the years. So what I want us to look at now is the 2025 opinion survey. We are going to come to elections monitoring and the 2026 elections, what your plans are for this election season. Waaye fu ma bëgg ñu commencé mooy gis nañ ne comme noo ko doon waxee fii rek yéen Gambia participates fu ngeen si li ngeen di yëngu doole bi yëpp foog naa ne in terms of transparency la anti-corruption initiatives si even election monitoring ak yooyu but gis nañ ne 2025 I think mid 2025 August June July yooyu noonu you went into opinion polling them said waa dëkk bi fan la seen xalaat toolu si fan in terms of our elections ak politicians yi nga xam ne yooyu lañ am si dëkk bi so dama fu ma bëgg ñu tàmbali mooy naka ngeen ñëwee ba ngeen gis ne okay we want to move to opinion polling. How did that come about pour tàmbali? Right. yaa ngi ekkati wax bu doy waar parce que ban génne result boobu noonu lu nekk leen dégg. Wow. Why? Understandably, because then lu sensitive te boo laalee lu sensitive muy election ak such foog nga dégg ku nekk di andi seen opinion waaye lu gën a am solo mooy liggéey bi bu rafetee liggéey bi bu ko tegee si yoon lu si gën daal nit ñi ñu bañ koo jël ñu jël ko wala ñu bañ koo jël loolu mooy loolu daal te am na fu ma ko doon wax ma ne tey boo demee lopitaan bu nit génnee sa deret mu ne la da nga am malaria yow yaay nangu ne am nga malaria wala amuloo malaria waaye pour wax la lan moo tax ñu door liggéey boobu dafa am time earlier this year wax bi dafa bari woon nii ñu naan président Barrow warut a taxaw for third term parce que moo ko fi waxoon ne dafay def ñetti at bu ñetti at yooyu noonu weesoo day wàcc ñii ñu naan dafa war a taxaw parce que loi bi wax na ne loi bi amul time limite so mun naa taxaw ba ba nit ñi decide ne dafay wàcc ñu génne ko through the polls ñii ñu naan tamit Ousseynou Dabo warut a taxaw parce que taxaw na at yu passé nii yëpp léegi dafa war a bàyyi ñeneen ñu jàll ñii ñu naan war naa taxaw ñii ñu naan tamit naka tudda Talib dafa war a taxaw président even though Lawyer Dabo su nekkee dafay taxaw tamit ba pare tamit su nekkee Lawyer Dabo dafay wàcc parce que déggoon neen tamit ne Lawyer Dabo dafay wàcc bu dee dafay wàcc kan moo taxaw kan moo fa gën a taxaw si UDP ku mun a replace Lawyer Dabo ñii tamit ñu ngi naan coalition dafa war a am so wax yi dafa bari right te gisuñu kenn mu andi scientific data bu mun a put this discussion to rest ahead of the 2026 election. So, you jël the decision upon us and then say we are going to conduct a public opinion. And public opinion is not something new in this country. Separatists have been doing this before. So, ñun bala ñu dem di def public opinion on our own, we decided to go with an organization that is well placed, that is reputable and well known for this job, right? Ñu liggéey si lii te like I said, this is the first time you get a guy see if research. You're gonna def research. Muna am ne public opinion mo gonna see why you're gonna def data collection on these issues. Bundege issue bu arise. Like for example, I'm on a time ñi ñu naan am na ñeneen ñu naan ñun duñ am ndox
waaye lu ñu fay si weer bi moo ëpp ñi nga xamante ñoo am ndox 24 hours. So ñu bëgg a xam lan moo nekk problème then we did the same thing, we went out and collect data. So foog ñu mun a am evidence, right? ñu mun a use loolu noonu for our advocacy cause, but at the same time foog nga mun a am evidence pour nga mun a inform the citizens of people's sentiment. So loolu tax nag loolu moo trigger this whole discussion. Kii mu ngi wax lii nii, kii mu ngi wax lale, waaye léegi nañ dem ñu def research ñu xool loolu ñëpp boo jëlee seen kàddu nga xool lu nit ñi dee wax voilà président Barrow dafa war a ak seen xalaat fu mu toll si waaw seen xalaat toll si président Barrow dafa war a wàcc wala dafa war a taxaw Ousainou Darboe dafa war a wàcc wala dafa war a taxaw président Talib dafa war a wàcc dafa war a taxaw kan moo war a replace Ousainou Darboe UDP tamit bu coalition war naa am wala warta am bu waree am kan moo ko war a lead loolu yëpp fa nga dem uti nit ñi seen kàddu nit yooyu noonu nag ku nekk bopp bu nekk bu nga ko jëlee moom la ñu document ñu report. So loolu moo primary objective of that public opinion poll mooy loolu. waaye comme ni nga ko waxee affaire bi coow bi bëri na woon lool bu ngeen doon sos affaire bi did you anticipate that it was going to be controversial that sentu yéen ngi si woon ne lii su fekkee ne génne nañ ak suñ report bi fu affaire bi tollu in terms of politicians yi nga lim nii ne affaire bi dina bëri woon coow ndax sentu ngeen ko woon. Sentu ne woon obviously ne bu génnee dina am controversies nit ñi dinañ si wax ku nekk dina wax sa xalaat parce que xam nga li xew yaa ngi naan nit ki ne yow ki nga xamante ne moom ngay toppa te du affaire yi président Barrow ak Ousainou Darboe wala Essa Faal Mama Kandeh wala Talib am na ñoo xamante ne tamit seen candidate gisuñu ko fa sax foofu noonu ñooñu tamit andi neen seen issue lan moo tax suma candidate ñu wut si results yi yaa ngi understand. waaye su fekkee ne anticipate ngeen ko why did you choose to do it knowing the risks that it could pose to the organization's reputation. So gi nga yaa ngi laajte bu am solo Fally gis nga liggéey bii nii booy liggéey bi nga xamante yaa ngi ko teg si yoon liggéey bi mu leer right kon nu ma ko waxee am na ñoo xamante ne tey mun demee l'hôpital ñu jël seen sample ñu ne da nga am HIV/AIDS dañ naan déedéet aw ma ko maa ngi healthy loolu daf di am wala du dee am. Wow. So people do live in denial. That happens. Why? So andi sa scientific results. Ngane li mo am ngane dede man duma ko nangu. Doctor bi lu mu na def moy mu treat you based on consent in contract law, right? Hana fu mu nekké xamantene dafa necessary ne ko doctor bobu non warna intervene, right? To save your life. Intervene, right? To save the life. So the same thing with research. Ñun sun liggéey la pour collect data, collect evidences, collect facts, and then put them out, right? We've been doing that with the budget. We've been doing that with social audits, the audit services. Ñu andi suñu results suñ ko andi yeneen say government bi nga xamantene mom leen institution yi nga xamantene fofu leen de social including the Gambia Ferry Service dañoo ñëw yeneen saa ñu nangu yeneen saa du nangu yeneen nawek yeneen saa ñu nangu yeneen saa du nangu ñoo ñëpp def nañ ko because xam nañ tamit it's a research finding. We bring in our facts. Ñoom dañoo wax ne ñoom lu gaay nekk di def ñu ngi koy def si yoon. The same thing with this as well. Waaye sooy def sa liggéey da ngay xool ñaar da ngay def liggéey pour seddal xol nit ñi wala nga tàpp xol nit ñi pour ñu kontaan wala da ngay andi li nga xamante ne ñoom dañoo gëstu li ñu ne lii war naa ko gëstu bu baax ma def li nga xamante moom war. te man foog naa foofu ñun suñu yoon foofu lañ koy teg liggéeyuñu pour damp xol yi ñëpp loolu mënut a nekk su nekkee you are an institution of principles if you are an individual of principles doo mun a am a lot of friends doo mun a am a lot of kon yow mi nga xamante yaa ngay def sa liggéey ba fàlle liggéey bi ngay def boo xoolee si bëti nit ñi am na yeneen xibaar doo ko génnee boo xoolee si bëti nit ñi am na yeneen question doo ko laajte ñi nga xamante ne da nga leen war a laajte pour mu leer so boo nekkee a man of principle and institution of principle loolu noonu da nga ko war a sulaare bu baax te ñun nag loolu moo tax ñu defee noonu dina xam ban xamee ne lii bu génnee dina andi a lot of debates ba at the end of the day lu gën a am solo mooy defal sa liggéey bi noo ko war a def tey buñ la ñëwee ñu laajte la yow
àggee si conclusion bi di nga mun a justify. Okay. Right. Loolu moo tax ñu génne ko nag. Okay, so Ngane, you've talked about procedures, processes, def ko noko waré comme ni nga ko waxé, and I totally agree with you. Nit dal soy taxaw nga taxaw si kaw principle. You know, that way you can defend yourself, you can explain your rationale. Si nit ñi la des ñom lan lañ si jàngate. Waaye lu ma la bëgg a laaj mooy in terms of timing bi waxtu bi ngeen def sauvé bi. Am na ñu bëri ñu ngi si gis ay yu bëri luñ si gis-gis daal. You know, in terms of the timing, it came, see what to boom, it was shortly by UDP did have send primary election. Understand? So nobody, si send gis, then fognene, okay, so maybe, them na nyona, it was politically motivated. Then could have maybe pour farle kena or pour push a certain viewpoint. In terms of the timing, what can you tell us about that? Nala this counter question. I know I'm here to answer question. Why malachala? Why the public opinion poll, right? For example, on election, one time nga ko wara publish, dan ko wara def after the election, wala dan ko wara def leading towards the election. Wow, def ko bala election bi, why ham nga tamit dir buñ am tibe bala election bi bari na. So I guess the timing is what is the right time to do it? Do you have nga har ben you jege election bi wala comme niñ ko yen time bo len ko def non? So gisee ma laajte la question boobu noonu booy def public opinion polls da nga ko war a génne at the time when it is relevant, because the question that we were asking was relevant for the case of UDP. It was also relevant for the NDP, but it was also relevant for coalition talks. So there was no better time. Tey su nekkee ñu dañ jël report boobu noonu ñu publish ko now, it's already late. What was supposed to happen has already happened. What is the relevance of us putting out that data? Right? So ñun advocacy, that's what we call dissemination strategy. Once you do your advocacy work, once you collect, once you do your research, there has to be a dissemination strategy. Dissemination strategy boobu noonu tamit relevance is part of that strategy, right? One time that the timing is also part of it. One time nga war a génne data bi ak tamit ban relevance la. Yenn saa nga def nga gis apart from this post ñu def liggéey yi nga xamante ne yàgg nañ koo def waaye dañoo xaar ba maybe time bi nga xamante ne si lañ ko war a génne ti la mooy am attention and relevance ñu génne ko, wala su nekkoon dañ ko publication before loolu mu resurface waat dañoo andi waat loolu ñu delloo ko waat. So it's part of this is what we are taught in the school of advocacy, right? So nit ñi dinañ wax ne oh UDP mu ngi ñu am primaries. Why not? Why shouldn't we put it out during that moment? So at the end of the day, what was the purpose, right? This public opinion poll, nit ñi ñu wax ne okay, Ousainou Darboe dafa war a taxaw, ñu naan déedéet dafa war a wàcca. Other evidence boobu noonu dañ ko ban time nga ko war a andi, even si court proceedings yi nga xam ne dañoo dem court am na time bi nga xamante ne ñu ngi am evidence waaye dafa am a right moment fu gaay war a génne a specific evidence, right? So the same with advocacy. For nga am sa dissemination strategy, and this was not kon ma ko waxee rek ku nekk dafay am sa reservation. ñi dana warloo ko andi, ñi nga naan am na ñu laaj sax yow bu UDP nga dégg waaye tamit yaa ngi gis NPP ñu ngi naan it's not possible ne majority of Gambians want President Adam Barrow to step down, but ne 55% of Gambians believe President Barrow should not run for a third term. Ñu bari ne that's not possible. So President Barrow tamit campagne am na lu si gaay wax waaye kon ma ko waxee rek da ngay def liggéey bi nga toggali nga war a togg génne ko ndab la tamit ku si bugg a lekk nga lekk, ku si suur tamit suur nga si. Marr, so you say my like the question bobu nonu. I'm sure you've been confronted with this question before. Moy ñu bari luñ ci gis moy okay, probably this was done to influence UDP's internal processes because UDP more among a reckoning to do to decide the direction of their leadership at that material time. Am na ñi nga xamne dem nañ to the extent of even suggesting that Senso bi contribute na lutax Talib Bensouda mu bàyyi UDP, lutax xaaj bi am UDP. What is your response to that assessment? Well, su nekkee suñu survey bi dafa am impact and that's the yardstick to measure the impact, then congratulations to all the team members. But that survey was not created
in any shape or form put influence what actually happened at UDP, right? It was done to put discussion and to rest, and then also bring scientific evidences. At the end of the day, decisions that are made, those are personal decisions, right? The decision for Usain Dabo to run was his own personal decision. The decision for Talib to also step outside UDP, that was also his personal decision. The President Barrow also running for office, that is also his personal decision. You'll be putting out the data, but at the same time, putting out the data that has already screened through people's sentiments, right? I mean, majority of Gambians said President Barrow should not run for a third term, right? But then I think most people are not talking about that. People will take they will take this thing personal, and rightly so, because we touch something very, very sensitive. And like I said, we did not come up with that, to influence what actually happened. Do we do that in order to bring out evidences and also to inform decision making? Yes, decision making have to be backed by evidences. One organization moko defon, one political party, maybe the political party defon and said research, but mind you, most of these public opinion polls that are done by political parties, they don't publish it. They have the data, but they don't publish it. People have the right to know, but we also understand that it is a data that they want to, treat as an entity data, a confidential data. That is fine. So for us, we don't have any interest keeping it confidential. We have public interest. So it was really far from what people think. We did that in order to influence UDP's Congress. No, it was way far from that. But did we intentionally put it out before the Congress? Yes, we did it because it was more relevant at the time. Okay, Marr, comme li nga ko waxee coow bi bëri na waaye yow tamit you still maintaining that you did the right thing as an organization. But lu ma la bëgg a laajte mooy tey soo toogee nga seet all the things that have taken place, controversy yu ko toppa, is there anything you would do differently su fekkee ne affaire bi ñëw na waat? Fali, politics moo nekk li nga xamante dafa doy waar. If there's anything that we are going to do different ci sun survey bi, yes, I believe there are issues that we could have improved, especially when it comes to communication of the data. Di nga gis yeneen data yi nga xamante dafay add up to 99%, sometimes dafay add to 101%, which is totally fine and normal in research, because yeneen saa da nga dee round up or you round down. So nekkee da nga am 50, let's say for example 77.8, da nga koy round up to 78, wala su nekkee 77.3 nga bàyyi ko to 77. So that rounding up and rounding down, ñu bari ñu ngi naan how is it possible nga am 101% or 99%, right? Yin yaa ngi am 100%, which is totally normal. We should have communicated that in the methodology. The numbers will not round up to 100%. In fact, ban defee beneen survey, right? Ban publisher beneen survey, bul fàtte ne tamit right after ban publisher that in August, in September I believe, we published the Gambia Corruption Index, the GCI. So we learned that lesson and then we updated that. Gis nga kon nu ma ko waxee rek, public opinion poll bi ci election bi was controversial. People talk about it, but the public opinion poll on corruption, people don't talk about that much. Why? Because for them, election and their candidate was something more partisan politics. Wow. Yes, was more sensitive than the corruption index. Purman, I have more interest in the GCI, the Gambia Corruption Index, right? We hardly see people talking about that issues. The Lolo Moneka affects life way more than this partisan politics. So it's very, very normal that these things happen. I mean, we've been into this field, we've done this, and I think many civil society organizations also, they've become weakened because especially in this field that we're in, they don't want to touch sensitive issues. If you are into the civil society work, you must break into these issues, touch sensitive matters, and put out the data there. You cannot shy away from it.
all the stuff that are going to come to you, they're totally fine, but that's the job that you choose to do. So I mean, and I said this, we've done research that are far more important than this. We in fact did public opinion, not public opinion, but data collection, linking how electricity outage could be linked to maternal mortality. We put that data out, but I mean, one or two people will read and then talk about it. Right? For me, those things are they're fundamental. Those are more important issues than my candidate is running or my candidate is not running. But like I said, it's a sensitive issue, so it's also going to be controversial. People are going to talk about it. So you just do your work. Marr, just like you said, I want us to come to the role of civil society. Comme ni nga ko waxee, yëfi political party, dafa nekk li nga xam ne dafa sew. What do you have to say to people that say civil society should stay away from opinion polling altogether? Do you share that view, or do you think it is well within your right as civil society? When I say opinion polling, I'm talking about opinion polling as it relates to partisan political issues. What is your response to that? Whether civil society should stay away from public opinion polls, opinion polling in relation to partisan politics. Well, they must not understand the work of civil society then, right? The opinion polls that you are doing and then putting it out there. But if I was a politician, right, I would appreciate the one who is putting that data out, because this opinion poll shows political parties and candidates, right, especially these 5 candidates, where their weaknesses are and where their strengths are. If there's anything to go by it, even if I don't agree with that organization entirely with what they do, I would pick that data and see where I'm not doing well and start targeting those communities or those regions, right? And bring them on board. Do my policy to get them on, to get more people from that region as possible. So civil society and academia work in tandem. CEPRAS is formed from it's a product of the University of the Gambia. They do research. They're into this academic. They're into academic fields. They're lecturers. We are into elections, right? So we came together to do this survey, just like we have done before in 2020 with the COVID-19, right? No one told us that you should stay away from it because this is sensitive. We've also did, like I said, social audits before with CEPRAS, and then also Center for Research and Policy Development, which is the CRPD. So we bring academia, and in fact, sometimes we consider academia to be part of civil society. We bring academia and also the civil society, come up with research ideas, right, in order to influence decision making, number one, and number two, in order to influence national decision making process. These are 2 fundamental issues that catapult our work into this field. So people need to understand civil society. Civil society is not just going to communities. You organize and then say we're doing sensitization activities. It's way more than that. Maybe that's what people are used to. Civil society is not just an organization where you say, okay, we're going to hold government academy, we're going to civic education, we're going for a caravan. No, we have to do thought-provoking issues, right? We need to redefine the way civil society operates in this country. And I think that is the reason why we also stood out. I'm not saying in this country, but in the continent. And that's why in many parts of the country, and I mean, in the continent and the world, people reach out to us, people bring us on panels and share how we do the work we do. We need data. Civil society needs data. So we need to do a lot of work. I've not seen civil society before bringing in election app, right? We developed mobile application app. Obviously, we came up with the idea. We are not developers, but we hired a developing company to develop that, which is a Gambian company, Asutech. So election is a sensitive issue. We were putting results on that app, live certified election results on the mobile app. Right, it was not done before. What we were trying to do was to have one-stop center where you can have data on election from previous elections, right? How a candidate has been progressing, the regions where they won election, the constituency, going all the way down to constituency, and then also councillor election. Today, if you have to get that data, you have to go to the IEC website and then download the PDF document. That for us, in this day and age of technology that we're in, it has to be put in a way that is simplified, the way that is more user-friendly. That's why we came up with that marble idea. So
we need to redefine the way we work. Our colleagues in the other side of the world, they are now integrating artificial intelligence in their work, right? Ethical use of artificial intelligence, artificial intelligence in elections as well. And this is one of the things we are looking into. How do artificial intelligence influence elections in this continent? Most importantly as well, data mining and the usage of data. Today, Vali, if I use your, if I if you have applications that are tracking your behaviors and they're feeding in information on your timeline, right? It doesn't just happen because of it happened. It's something that actually influences data of individuals, personal data, right? We've had in this country people, this is not illusion or false. I spoke with people that told me I received a call from political party X telling me, please vote for this particular political party. This is happening right now. Where do they get those telephone number? It's a data that should be, those are personal data that has to be protected. So, it's a vast field. It is a very big field. So, I mean, and yeah. No, that's what I also want us to move to now as we inch closer to 2026. AI and elections. I think all of that fits into information and public participation more electioneering process bi ak yu demee noonu. So bëgg naa ñu dem fa waaye balaa ñoo dugga foofu noonu Gambia participate has a very credible reputation as an election observer. Election yu bëri ngeen fi observe since 2016. You can correct me if I am wrong. So when we say credible election observation, what does it actually involve on the ground? Pour ñi nga xam ne maybe understand naka la election observation day demee su ñu ko mënee tànqal la. Waaw credible election mooy daal election bi nga xamante ne dafa leer election bu jaar yoon te boo duggee election bu leer ak election bu jaar yoon nekkul si bési election bi kese bi nga xamante ne ñi dañooy génn ñu sànni karta déedéet dafa am lu bari luy xew balaa loolu te lu si gën a njëkk mooy dafa am benn register lu ñu oowee voter register ñeneen ñu koy oowee voter roll. Voter register boobu noonu moo nekk a database of all registered voters. Voter register boobu noonu booy dem sànni karta boo demee ba si polling station yi soo joxee sa voters card foofu la gars yi day xool yow sa tur mu fa wala sa tur nekku fa. Léegi am na ñi nga xamante ne they are maybe perhaps not eligible to register, but they get registered maybe through attestation process. Li moo taxoon tamit fali 2021 ñu demoon court to question the issue of this attestation, especially for Banjul. But people also don't maybe they forget about that. But that's something that we've also challenged in the law courts, right? Yes. And this was also influenced because people were talking about these attestation issues. Is whether it's legal or not legal in the case of Banjul, we said, okay, let's go to court and then ask for the legal, whether this is legal or not. We went to court, the court said it's not legal in the case of Banjul. So, soon liggéey bi yàgg na si lii yàgg nañ di toppa yi fi election ba pare tamit suñu déggee lu xew ñu jël the right way to make sure we put those issues to rest. So, to answer your question, heading towards the 2026 election, then war a gestu suñ voter register. am na fu ma ko doon waxee ñu ngi am a total voter population of 962,157. si that voter population dafa am ñu bare ñi nga xamante ne yal na leen yàlla yërëm ñoom décédé nañ gaañu nañ daatuñu waaye ba tey gaañu si voter register bi am na ñu si bari ñi nga xamante ne ñooñu nekkaatuñu si dëkk bi ay dañ dem backway wala dañ dem si yeneen dëkk nekkaatuñu fi ñooñu there's high likelihood ne ñu si bari high percentage of them du ñoo dellu pour sànni karta so ba tey ñooñu ñu ngi si voter register bi am na ñi nga xamante ne tamit ñooñu ñooy vote new voters mooy ñi nga xamante ne am nañ 18 years depuis 2020 June 2021 wala December 4th election because ba noon def voter registration ñi nga xamante ne we're gonna turn 18 years by December 4th ñoo ñëpp la gaay register so di nga am over 200,000 or more or perhaps less of new voters that will be registered or that are eligible to be registered si
supplementary voter registration bu war a xew next year between April and May. balaa loolu di am wala loolu yëpp su demee ba am dafa am lu suñ past election law bi dafa am lu naan deletion foog ay deletion war a am deletion mooy nga wàññi tur yi nga xamante waruñu faa nekk right so loolu noonu nag bu amut for example nga ñëw nga total supplementary voter registration bi nga def nga total okay we have 962,157 we have 300,000 voters that have new voters that have registered so nga about 1.2 million but in actual case your total voter register is not 1.2 million. Wow. Because of new ganyu, ñoo ñep ñu leen read. So, di nga time amona time ya jame lolo don lache, where are the 300,000 voters? What happened to them in 2016? What happened to them? So, lolo li fok mu systematic. The require data synchronization between the Gambia immigration, the Ministry of Health, BAF and Dev Registry, and the IEC. So if that synchronization is not happening, what is going to happen? We're just going to total the total number of people that go registered, and that is not going to give the proper picture or the most accurate picture of the Gambian voter roll or voter population. I'm not solo lol. I think that is something that we need to talk about, to make sure that our electoral numbers are accurate. Comme ni nga ko waxe ñu bari ñoo dé tukki. From records, I think I interviewed a migrant advocate last month or so. Mu ne ma ne lu ëpp 5,000 nit ñoo jógee Gambia in 2 months. So lolu kese is a good example, and 5,000 is a big margin in terms of our electoral realities. Ak ñi nga xamne ñoo dé bokkuñ ak yu démé non. But luma la bëgg laaj Marr, yow observe ngeen 2021 presidential election bi ak other elections yi nga xamne ñoko topa. As we move towards 2026, su fekkee ne wéccu war naa am, one important thing that should change in terms of the way we conduct election based on Jensen observation and data and experience from previous elections. What do you think that should be? I promise you this is going to be my second to last question and ñu jeexal waxtaan bi. The conversation is really interesting and I'm enjoying it, so I can do it for the next 5 hours. It's always a pleasure, honestly speaking. Pour ma break fii rek pour yow tamit jaajëfal la si liggéey bi ngay def parce que jàmbaar nga si lii ngay def dang si xarañ te ñu bari xam naa ne ñu ngi si jàng ñuy déglu Vice FM wala ñuy follow sa YouTube ak Facebook channel so yaa ngi def liggéey bu xarañ di lay jaajëfal. So lan leen war a ban doxin leen war a change bala 2026 December 2026 election. Number one, dama naan campaign financing. Mooy dépense campagne bi. Dégg ma? Ma ne mooy ni ñooy dépenser campagne bi xaalis bi fu ñu ñuy dépenser campagne. Dépenser campagne dafa am sarta bi nga xamante ni moo ko dafa am loi bi bu ko taxawal muy the Elections Act 1996 léegi génn am neen Election Act of 2025 waaye loolu benn la waaye tamit leneen mooy for example the Meet the People store. Meet the People store is a political campaign which has totally defeated the constitutional objective, right? But the government will disagree with you. ñoom luñ dee wax mooy ne it's a constitutional requirement. It's not a political activity. Moom laa lay wax ni the money it has totally defeated its constitutional objective. Okay. The objective of the constitution, I believe, is section 222, subsection 15. More the president or the government has to meet the people twice in a year to number one, familiarize themselves with the impact of government policies. That is objective number one. Objective number two, more to look at the conditions of the people. Those are the two core objective for the Meet the People store. Nga gis lolu su ko gaay xamé dinañ mëna changer sen dohin si walum policy at the same time come up with a budget that will address the condition of the people, but it has turned to be a political platform. Te ñom bala ñu mëna def Meet the People store election dañu xaar 2021 gaay den xaar 1 month before the official campaign period opens you them for the Meet the People store and use people's money to fund it.
2023, in fact, the Meet the People store coincided with the campaign period of parliamentarians, and they were using the Meet the People store to campaign for for their candidates. Wow. So Lolu is something else that we are we are looking into it, and I think we are planning to go to court to question. We've documented these issues as well, Umfali, putting out evidences on our website how ministers made statements in 2021, political statements that totally defeat the constitutional intent for the Meet the People store. We have those evidences. We put it out. It was a research we also did. We put it out on our website, and people can actually go through that document and then read, right? And the evidences are also there. We put the links and the timestamp of the statements. So, But did you say it's part of your plans? How far are you into that plan to challenge the legality of the tour, the nationwide tour? Well, litigations are very expensive. We have right now we are only into one case in the courts, and there's one that we are going to be taking out, which I believe for us is more important than this one. Okay. So if we're seeing what is possible from our pocket size, if our pocket is able to fund it, obviously we're going to go to the Supreme Court and ask for interpretation, or should I say, to review this executive action, whether it complies with Section 222, subsection 15 of the 1997 Constitution or not. So lolu bokk na si li nga xamantene den ko, if yang ma don laajte ban doxin leen war a change, lolu bokk na si li nga xamantene président bi ak his cabinet dañ ko war a bàyyi xel torop, because president, especially the president, bu ko kenn na moom xam na lii bu baax, moom ko gën a xam, balaa muy toog office dafa téewoon alquran ne he's going to uphold the constitution. Te lii bokkut ak upholding the constitution. Te spiritually tamit there are consequences religiously. So lii nii ñaanuñu ko yàlla consequences yu noonu happen. So balaa loolu nañ changé suñu doxin, parce que dépense nit ñi ngay jël di koy dépensé, right? So xoolee li nga xamante moom leen dugal si Meet the People store, mun naa xëy si leneen, especially in the health sector, fi nga xamante ne the CT scan is very rare. Boobu mooy ñaareel. Ñetteelu doxin bu change dafay nekk obviously mooy the election administration. Waxoon naa ko fii, gis nga 2021 bon doon observe election, there were so many things that happened during political campaigns, so many divisive statements yi nga xamante ne nit ñi ko doon wax, ak minor electoral violence that could complicate or influence yes, you know, yep, then go address 2021 amun na fi, they're gonna fi a divisive statement, but then, for example, UDP report na a political party at the IEC, from now IEC down to send feedback, but we didn't know what was the feedback. There's limited accountability. See, politicians in new guide the heads in politics, and there's what we call campaign code of ethics, right? See election act, but at the same time as well there's IEC campaign code of ethics being a xamantene guide dañ ko wara abide by. So lolu nek na du moy ñetteli doxine bu gaay wara changer, doxine ñu wara changer bari na, waaye tamit most importantly moy in terms of communication. See IEC maa ngi ñëwaat back to election administration. Foog naa IEC this is part of our recommendation. Send data bi bu guys they put on their website should be more user friendly, not the PDF version you guys they put out, right? Those PDF versions, they are there for records, and then also put it in a way that it is machine readable. That's what we call in research machine readable. If you deal with data, PDF is not part of those documents that is machine readable. It has to be in a format like Excel format, or or other format that you can actually use the data. I mean, extract the raw data, and this is exactly what we try to do with the national budget on our website. We made it to be machine readable, and you can actually interact and export the data, right? So for the IEC, that's one of the things that they have to do, and most importantly, you increase the timely publication, timely publication of results, but most importantly, accurate publication of election results. Gis nga Sierra Leone, when we are observing the elections
in 2023 in Sierra Leone. One of the main problem in Sierra Leone was the lack of transparency in publication of the election results. Because the election commission we are now publishing 60% of the total votes received, and this is the candidate that has received this percentage. That's not how you communicate election results. There was a lot of outcry to a stage that was there was an attempted coup, right? So that's very, very, very important. IEC always, they've built their reputation over time. Election transparency in terms of communication of election results, they do communicate results that reflect the wills of the people, but it's not lost that in previous years there was a time that they were publishing inconsistent results. 2021 lolo mo ñu dugal into impasse, and I believe in one of the elections. So they've improved, obviously. In the last election cycle they didn't do that. So tamit nit ñi tamit changer sen doxine, naka la ñuy di changer sen doxine mooy vote buying. Is very it's very common, right, in our elections. Foog naa dafa got to a stage man su may def voter education now, since you cannot actually prevent people from getting or should I say harvesting money during election. Now it's now simple to tell people, when politicians come and they give you an envelope, take it. When you get to the polls, vote for the one that you want to vote for. No, but is it really a serious problem? Right? Hello? Wow. No, dama don't like how serious a problem is voter buying, because dama dey dégg loolu all the time. It's very serious, and I wrote a paper about a paper called "Vote Buying: The Gambia Case Study." Right? It manifests itself in so many ways. It's more than just the physical cars where you buy votes. And this paper is also available on our Gambia Participate website. There's what we also call voter suppression, right, through vote buying. So for example, a political party, they know that place is not their stronghold, and they know that family is not going to vote for them. So what they do, they will suppress those votes. How do you suppress those votes? Then you collect the voters' card and pay them, give them money. So if you're suppressing good number of the votes, right, your small percentage of support in that committee, if those people vote, you're going to win. So that also contributes to what we call, and I made this analysis in my paper. Observers, what we are going to report is the total voter turnout and apathy, voter apathy. But the real voter apathy, we are not talking about those issues. And the voter suppression contributes to that artificial apathy. It's not organic. Yeah, you understand? And there's also what we call in my paper, I mentioned it, the return in favor, the quid pro quo. Tay man fali suma ñëwé sa ngénte, right? In our culture, suma amé ngénte da ngay ñëw. Yaa ngi dégg. So lu gaay def di nga gis politician mu ñëw andi courtesy, du la wax ni sanil ma carte dafa ñëw jox la dara. Mais lii pour si community bi la. So ñooñu dañ naan kii moo ñu yëg, without telling you to vote for me. So dañ naan kii moo ñu yëg. So demee nga joxe sa gannaaw bu demee élection ñu sànni la carte wala ñu xaar ba élection waaj a jot ñu andi development ci sa quartier. No, or just like we have seen in the past with Jammeh and most recently with Barrow, they come and outrightly tell you, Yeah. I think they all fit into that. But Marr, we are running out of time. My other guest has been in the background waiting for so long. But I really want to thank you for taking the time and the great work that you are doing. I think, you guys, you have your hands in a lot of things, but very critical things nonetheless, from elections to transparency to opinion polling and all these things. Why Balamai Tamali, I also want to say you've done incredibly well for yourself. I think you went to St. Augustine side. Either we were there around, I don't know, the St. Augustine at them home. Don't put me as St. Augustine. I was arrival. I was a Gambia. I thought, but
just to say, we are proud of you. And recently, the efforts that you've been, championing in Gambia, have been recognized. I think this is not the first time your organization or yourself um, has been recognized around the world. And recently, gis nañ ne the government of Qatar dañ la award yow ak sa mbootaay bi, and the Emir of Qatar himself handed the award to you. As a Gambian, I felt really proud seeing you on that world stage nga receive award boobu nonu, for the great work that you're doing. I just want to say, thank you very much si job bi ngay def, and congratulations for the amazing work you do. I guess my question be more, what does that award mean to you? And all this recognition you have in the got, whether Gambia or globally. I think the United States also, the State Department also recognize you as an international advocate for transparency and an anti-corruption advocate. So these awards, but this award in particular, the recent one being a Hamne Bobunga Jota Amni from Qatar, in terms of the importance, what does it mean to you? Agban responsibility la de text sa mbaga bi. Well, Fognat, yana the first person to ask me about that part of the question. But responsibility that they take sakau. It puts a lot of responsibility on our shoulders, because it's a challenge, right? Award, but at the same time, like you have to double up. You have to increase by 2 or maybe by 10 what you have been doing, right? And then also not only for those people that those governments that confer these awards on you, but then also the people, right? They also following, and they're following what you're going to be doing next, right? So it is, I call it a refueling station. That is the adjective that I've used. It's like when you're running, you're driving, you're running out of fuel, right? You see a gas station and then start refueling, right? That is the adjective. It is refueling us, and we're going to be doing more. We have to do more than what we used to do. We have to be more innovative in our space. And like I said, in the beginning, this hours, obviously they're very important to us, because we're trying to finally, one thing, I know we're running out of time, but I'm going to do this conclusion. One thing that really pisses me off a lot, right? When I travel out and be with other civil society organizations, right, I feel so pissed that I don't see Gambians in those stages, right? Conversations are happening at ECOWAS level. There are sometimes Gambian representatives, but most of the discussion, right, you will not see Gambian civil society. It's either Ghana, Senegal, Nigeria, Ethiopia, Kenya, and South Africa, not Gambia. We need to claim that space now, right? And we can only claim that space if we do our advocacy beyond Gambia, if we also redefine and change our ways in the way we do advocacy. It doesn't have to be life as usual. So for me, that is the collaboration and we've been trying to groom so many young people, how we are doing things, how they could do it better than us, and we've seen that impact. So for me, that is the challenge, but it's a pride moment, obviously, for me, because these are two governments, that have been sitting out there, thousands of miles away, see you down here, and then recognize your effort. I mean, it's amazing. Yeah, but indeed, more important indeed. to people like you that work out there. Yeah, but we all share in your pride as Gambians. Dila jaajëfal si great work that you are doing. Marr, thank you very much. Pour ñi nga xam ne yéen a ñu nekk di seetaan ak di ñu déglu, whether on radio on Vibes FM in Gambia 106.1 FM nekk Manjai, or yéen ñi nga xam ne yéen a ñu nekk di seetaan on YouTube and Facebook, di leen wax ne Marr lañ fi amoon, Marr Nyang of Gambia Participate, comme ni ngeen ko gisee ak noonu lañ ko déggee, liggéey yi la Marr ak mbootaayam yi di yëngu, nekk liggéey bu am solo. Marr, di la jaajëfal si waxtu bi nga jël join ñu tey on Bitilo. Thank you very much indeed.
file ñoy teje Kotensi, but we are going to be back with SM Jobareth shortly. You're listening to Bitilo with Mfali Fadera.